హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మేయో చీజ్ శాండ్విచ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో శాండ్విచ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో 3 to 4 స్పూన్స్ వెజ్ మయోనీస్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు 4 to 5 స్పూన్స్ బాయిల్ చేసిన స్వీట్ కార్న్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు 2 స్పూన్స్ కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, 1 స్పూన్ కట్ చేసుకున్న మిర్చి, కొన్ని స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, అలానే 2 pinches సాల్ట్, 2 pinches మిరియాల పొడిని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి 2 బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకోండి. దాని మీద బటర్ని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ మీద ప్రిపేర్ చేసుకున్న మయోనీస్ మిక్స్చర్ని పెట్టి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి. అలానే ఇప్పుడు చీజ్ని కూడా వేసుకోండి. ఇప్పుడు మెయిన్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ మీద ఇంకో బ్రెడ్ని పెట్టండి. అలానే దానిపైన కూడా కొంచెం బటర్ని రాసి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒక పాన్ తీసుకొని అందులో బటర్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు బ్రెడ్ని పాన్ మీద పెట్టి 2 sides గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు టోస్ట్ చేసుకోండి. అంతే, చాలా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా టేస్టీ అండ్ యమ్మీ మేయో చీజ్ శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోయింది. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. మీరు కూడా దీన్ని మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాజికల్ కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.